গুড ইভিনিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ক্যালকাটা লাইটওয়েভের একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগত। সো আজকে হচ্ছে মাম্মির বার্থডে আর আমরা যাচ্ছি রোমানিয়া ক্যাফেতে আফটার আ লং ওয়েট। ভেরি অ্যাস্থেটিক ক্যাফে, অনেক রিভিউজ দেখেছি অ্যান্ড অনেক দিন ধরেই প্ল্যান ছিল যাওয়ার, তো আজকে একটা রিজন পেয়ে গেছি যাওয়ার। তো আমরা টেবিল রিজার্ভেশন করে রেখেছি ওখানে অ্যান্ড হোপফুলি আমরা রুফটপের সিটটা পাবো। সো গাড়ি বুক হয়ে গেছে, গাড়ি আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাবো। প্রত্যেকটা ফ্লোরে এক একটা ক্যাফে আছে। চলে এসেছি আমরা রোমেনিয়াতে অ্যান্ড ওই দেখো ভিক্টোরিয়ার মাথা দেখা যাচ্ছে। So, আমাদের ভালো সিটিং দিয়েছে, ভালো ভিউ আছে কিন্তু। This is the 42. Liking the ambience here. So this is the first item, coffee. লাইটটা পেছন দিয়ে আছে। বেস্ট থিং ইজ আমার এই ভিক্টোরিয়াটা সুন্দর লাগছে। আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রেয়ারেস্ট ক্যাফেজ ইন কলকাতা যেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা যাবে। রুটস তো আরও উঁচু, আমি রেয়ারেস্ট বলে, আমি ওনলি বলিনি। স্টার্টার দেয় তো ওরা। এটা আমি ওপরে এসেছি, ওপর দিয়ে দ্য ভিউ ইজ ইভেন বেটার। আই ডোন্ট নো ওয়াই দিস কমপ্লিটলি এমটি অ্যান্ড আমাদের এখানে দেয়নি। এটার জন্য স্পেশাল রেজার্ভেশন করতে হয়। সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ। Our pizza has arrived. Nancy the photo hi tulte ব্যস্ত। I'll taste the coffee. এখানে আলো ভালো আসছে, এখানে দাঁড়া না, চেয়ারটা ঘুরিয়ে বস, আমি এখান দিয়ে উঠাবো তো। It's a bit better. আমি আর একটু চিনি দিলাম। পিজা খাচ্ছি, পিজা ইজ গুড, চিজ আছে। সো পাস্তা খেলাম। কিনে নিও মায়ের জন্য। This was the pasta, very cheesy and tangy. এটা কি পাস্তা নিয়েছিলিস? এটা ভডকা পাস্তা, But পেনে আলা ভডকা। It was quite cheesy একটা essence পাচ্ছিলাম, স্মেল পাচ্ছিলাম, and tangy also. Tomatoes, broccoli and bell peppers ছিল। So this is Mexican rice with sorted Arabiata rice with sorted vegetables. এর মধ্যে একটু ট্যাঙ্গি ফ্লেভার আছে অ্যান্ড ইটস a bit dry also, এর মধ্যে কোনো গ্রেভি সেরকম নেই। এটাও বেশ ভালো লাগছে। ফটোগ্রাফি সেশন চলছে এখন। But the view is amazing here. এখানে আমার ভিউটা সব থেকে ভালো লাগছে। See the Victoria behind us. তো ওপর থেকে 7th ফ্লোর থেকে ভিউটা এরকম, অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ওয়াই ওপরে পুরো খালি, বাট কেন আমাদের ওপরে সিট দিল না।
this one is reserved, but এগুলো খালি আছে. I mean, this would have been a more aesthetic place for us to sit, but maybe এখানে কিছু আলাদা ব্যাপার স্যাপার আছে. ওদের ফটো সেশন এখানে চলে গেছে. And see this dome. So these are horoscopes. I am a Taurus. So where is Taurus? Asia. The way you fall in love, you will take a lot of time in understanding and knowing the person. Make sure you can trust them fully. Yes, this is very true. হ্যাঁ ন্যান্সির ভিডিওতে ওটা হ্যাঁ ওটা আমি তুলেছি, ওই ডোমটা এঞ্জেল. সো নেমে গেছি রোমেনিয়া থেকে. ভেরি বিউটিফুল প্লেস. আমাদের ফার্স্ট টাইম ছিল এখানে আর আমার খুব ভালো লেগেছে. ফুড was okay, but yes, it's a bit overpriced, সেটা আমি মানবো, but the look and the decor, the aesthetic, ambience was good. At least ওই ওইসব এক্সপেরিয়েন্স কিটা স্কাইডাইন আমার সেকেন্ড ব্লগ ওখানকারই ছিল, বাট হ্যাঁ এখানকার ভিউটা খুব সুন্দর ছিল. হাই, বাড়ি ফিরলাম. সো now I can completely relax and share my honest opinion about the place and everything. আমি পুরো জিনিসটাই একসাথে বলছি. So there are many aspects to how I'm judging the place. Okay, one is definitely the food taste. Secondly, the price. Third will be the ambience and the decor, the aesthetics. Fourth will be the management and the behavior of the staff. Okay, so okay, I'll start with the third point, which is the aesthetic and the view. Okay, that I'll give 10 out of 10. Okay, because view দারুণ ছিল, খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে. টপ ফ্লোরে ছিল, 7th ফ্লোরে, অ্যান্ড লাইক জাস্ট অ্যামেজিং, মানে দেখতে দারুণ. ওকে, সো 10 আউট অফ 10 অন ভিউ, অ্যাস্থেটিক্স, ভেরি ইনস্টাগ্রাম ফ্রেন্ডলি. ওখানে অনেক সেলফিস তুলে ইনস্টাগ্রাম দিতে পারবে, সো ভেরি ইনস্টাগ্রাম ফ্রেন্ডলি. অ্যান্ড সো দ্যাটস ইট ফর দ্য থার্ড পয়েন্ট. ওকে, নাও coming to the food taste as well as the price, here I think there are some areas of improvement. Food taste I will not say very bad. Pizza আমরা নিয়েছিলাম pizza, pasta, veg rice and Mexican rice with chicken curry. Veg arrabbiata rice and Mexican rice with chicken curry. যেটার মধ্যে আমার সবথেকে বেস্ট পিজাটাই লেগেছিল. ইট ওয়াজ নন ভেজ, সো ভেজিটেরিয়ান যারা আছে তাদের জন্য বলছি না, বাট পিজা নিয়েছিলাম আমরা, ওর মধ্যে চিকেন পেপারোনি ছিল অ্যান্ড দ্য টেস্ট ওয়াজ রিয়েলি গুড, চিজি অ্যান্ড পাস্তে পাতা দিয়েও they had garnished the thing, so it was good. So the pizza I'll give 8 out of 10. Okay, pasta was not very bad, but then আমরা
me, I don't know, this could vary for people to people, but আমি পার্সোনালি পাস্তা খুবই অফেন খাই, বাড়িতে বানানো হয় উইথ চিজ আর মেয়োনিজ, তো আমার খুব বেশি ডিফারেন্ট লাগেনি, খুবই ঘরোয়া স্টাইলে লেগেছিল, নট ব্যাড, মানে ইট ওয়াজ কোয়াইট ফিলিং, সো আইল গিভ 7 out of 10. রাইসটা ডেফিনেটলি এবার ইয়েস অনেস্টলি বলতে কন্টিনেন্টাল খাবারে or Mexican dishes এর taste একটু different হয় than what we usually have in Indian restaurants or Chinese or Mughal restaurants. Okay, so there will be some slight changes in taste and the cuisine entirely. But given the fact that they are catering to a place where the majority of people are Indians who prefer a certain type of taste, I feel that rice এর মধ্যে কিছু areas of improvement আছে. Having said that, I will not say it was very bad, but মানে just খাওয়ার মতো, but it was not over the top. So I'll give 6 out of 10 maybe on both the rices. And one thing I'll say that ওদের রাইস গুলো খুবই বেশি like there was a lot of oil and spices used. Okay, so অনেকই strong and rich ছিল. So that is one thing I would like to say. The price also is একদম সাধারণ কথা আমি বলছি, it is ridiculously expensive for middle class people, I'll say, যারা অনেক বড় লোক who are earning a lot of money, like whatever, I'm not giving any figure, but আমরা তিনজন খেয়েছিলাম, and you know the items আমরা যা যা খেয়েছিলাম, the bill was 3,000 rupees. Okay, it was like 2,999 basically, so 3,000 rupees, which I feel is quite over the top for what we ate and what we had ordered. So বুঝতে পারছি যে ওদেরও ট্যাক্স দিতে হয়, ওদেরও মেনটেনেন্স দিতে হয়, অ্যান্ড প্লেস লাইক দ্যাট যেখানে ভিউ এত ভালো আর এত সুন্দরভাবে ডেকোরেট করেছে, তো ওটার মেনটেনেন্সের খরচা তো ওদের করতে হবে, বাট I feel that the price was quite high compared to the taste of the food. But definitely, I think the view and the experience otherwise make it worthwhile. So, what I will suggest is, আপনারা যদি কেউ রোমানিয়া ক্যাফেতে যেতে চান, so don't go there to just have a cup of coffee with your friend. Okay, এমনি বন্ধুদের সাথে আড্ডা করার জন্য ওখানে যেও না, it will cost a lot. Okay, 200 টাকার বেশি হয়ে যাবে কফি শেয়ার তোমার. So this is a good option for parties such as birthdays, anniversaries, ট্রিট দেওয়ার জন্য. দিস ইজ আ গুড অপশন ফর দ্যাট, বিকজ এখানে সৌন্দর্যতে বেশি ফোকাস করা হচ্ছে, দ্য ভিউ অ্যান্ড দ্য ডেকর. ওকে, খাবারের টেস্টে অতটা না, বাট ইয়েস, ইফ ইউ ক্লেভারলি অর্ডার ইয়ার ফুড, কোন জিনিস তোমার মনে হয় যে উইচ উইল স্যুট ইয়োর টাং অ্যান্ড তোমার সেটা প্রেফার হতে পারে, বা ইফ ইউ আর ব্রিং আ সার্কেল অফ পিপল অ্যান্ড তোমার যেটা মনে হয় যে ওদের প্রেফারেন্সে যেটা স্যুট করবে, তো সেটা আপনারা সেই বুঝে অর্ডার করুন. বাট ডেফিনেটলি আমি বলবো যে আস্ক দ্যাম যে খাবারের মধ্যে কী থাকতে পারে না থাকতে পারে, একটু মানে ইউ হ্যাভ টু ব্রেন স্টর্ম অ্যান্ড অর্ডার কেয়ারফুলি, বিকজ এখানে অনেক সময় আমি দেখেছি যে ইন্ডিয়ানসের কন্টিনেন্টাল রেস্টুরেন্টে গিয়ে খুবই কনফিউজড হয়ে যায় তারা, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম দে এন্ড আপ নট লাইকিং দ্য ফুড সো মাচ, অ্যান্ড ওদের মনে হয় যে ওভারলি এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে, which was a bit, I feel, which happened in this case. But then I was not entirely disappointed, and I'm definitely open to visiting the cafe again, but I'll order something else next time in case I do go there. So, and yes, behavior of the staff and the management, I think that is very good. We had reserved, আমরা আগে থেকে reservation নিয়ে রেখেছিলাম, so as soon as we entered, মানে lift খুলেছে and the cafe is just right in front of the elevator door, so the receptionist who was there আমাদের guide করে দিল, and there were 2 other people also, and they gave us nice seats একদম জানলার পাশে. জানলা না, it was like a balcony, it was like an open cafe, so very nice view, and overall আমি বলতে গেলে I'll give it an 8 out of 10. So that's my honest opinion about Romania cafe, but yes, I'm definitely open to visiting that cafe again, because সুন্দর এত আমার লেগেছে যে I feel that taste একটু compromise করাই যায়. Sometimes it's more about the vibe and the ambience, and they had played light Greek music, background music without any lyrics, so it actually feels like you are in Greece. কলকাতার মাঝখানে তুমি গ্রিসে চলে এসেছো. So yeah, that was one of the attractions in that cafe. So nice place, definitely worth a visit.
যারা হয়তো খুব বেশি স্পেন্ড করতেও চান না, তারা একবার কি ট্রাই করতে পারেন লাইক অ্যাজ আ টুরিস্ট প্লেস আমি বলতে পারি। সো that was it for this week's vlog, and hope you like the video. Do subscribe, share, like, comment. Let me know if you want to see something in particular, কোন ক্যাফে কভার করতে চান, আমাকে দিয়ে কভার করাতে চান, or if you have any questions, এটা Q&A ভিডিও বানাতে পারি। So let me know what kind of content you're looking for, and you can just comment. My email and Instagram is also mentioned below, so you can reach out to me. So thank you, bye.